ఆస్పిరెంట్స్, దిస్ ఇస్ శ్రావణిరామ్. ముందుగా అందరికీ విజయదశమి శుభాకాంక్షలు. ఈ విజయదశమి సందర్భంగా ఇక ముందు జరగబోయే అన్ని పరీక్షల్లో మీరు విజయం సాధించాలని కోరుకుంటూ ఈ వీక్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఏంటో చూద్దాం. Let's get started. The topics in brief, we have 6 topics and we have 1 topic of importance. Let us see one by one. Topics in brief are offensive or overreach, rethinking criminal defamation. And second topic is grant before polls. Bihar women get 10,000 ahead of elections. Himachal to submit disaster management report by October 28. Election Commission launches e-sign feature for addition, deletion and correction for voter names. AI-powered governance in rural India. Supreme Court to review discrimination against rural women by Foreigners Tribunals. The topic of importance is Ladakh protests, demand for statehood and autonomy. We'll see one by one. First topic is offensive or overreach, rethinking criminal defamation. Before getting into this topic, first we have to know what is criminal defamation. Already we know that according to Article 19 Clause 1, we have right to freedom of speech and expression, but it is not absolute. We have some reasonable restrictions on it. One of the reasonable restriction is defamation. Defamation case kanaka file cheste, we have 2 options. You can proceed with the civil proceeding or criminal proceeding la kuda manam file cheyochu. ఒకవేళ సివిల్ ప్రొసీడింగ్ గా డిఫమేషన్ కేసు అనేది ఫైల్ అయితే ఇట్ విల్ టేక్ ఓన్లీ పెనాలిటీ అంటే ఫైన్ పే చేస్తే సరిపోతుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ క్రిమినల్ డెఫమేషన్ అయితే ఏమవుతుందంటే ద అలిగేషన్స్ కనుక ప్రూవ్ అయితే ఇంప్రిజన్మెంట్ ఉండొచ్చు, ఇంప్రిజన్మెంట్ ప్లస్ ఫైన్ కూడా ఉండొచ్చు. సో క్రిమినల్ డిఫమేషన్ అనేది ఇట్ ఈస్ సమ్వాట్ వీఆర్ ట్రీటింగ్ లైక్ క్రైమ్. అయితే దీనిపైన చాలా ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి. సపోర్టివ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి, క్రిటిసైజింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేవి కూడా ఉన్నాయి. అయితే మనం కొంచెం బ్యాక్ వెళ్తే దెర్ వాజ్ ఎ కేస్ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేస్ ఆఫ్ 2016. ఆ కేసులో సుప్రీం కోర్ట్ ఏం చెప్పిందంటే క్రిమినల్ డిఫమేషన్ ఈజ్ కాన్స్టిట్యూషనల్, మీన్స్ ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్ అని చెప్పింది. కాకపోతే ఆఫ్టర్ దట్ లా కమిషన్ ఏం చెప్పిందంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఆఫ్ దట్ స్టేటస్ ఆఫ్ క్రిమినల్ డిఫమేషన్, ఓన్లీ దాన్ని సివిల్ కి మాత్రమే కంప్లీట్ గా మార్చాలి అని లా కమిషన్ అనేది సజెషన్ చేసింది. ఆ తర్వాత వీ హ్యావ్ కోడిఫైడ్ ఎ న్యూ లాస్ లైక్ భారతీయ న్యాయ సంహిత. అయితే ఐపీసీలో వచ్చేసరికి వీ హ్యావ్ క్రిమినల్ అండ్ సివిల్ డిఫమేషన్. భారతీయ న్యాయ సంహిత దాని తర్వాత వచ్చినప్పటికీ ఇట్ కెప్ ద సేమ్ స్టేటస్, అంటే క్రిమినల్ డిఫమేషన్ ని కంప్లీట్ గా సివిల్ లాగా మార్చలేదు. ఇంకా దర్ ఇస్ ఎ టర్మ్ క్రిమినల్ డిఫమేషన్, దాంట్లో కూడా కేసెస్ ఫైల్ అవుతున్నాయి. అయితే రీసెంట్ గా వాట్ ఈస్ ద న్యూస్ అంటే ద వైర్ 2017 కేసు ఇది. దాని జడ్జ్మెంట్ లోపల రీసెంట్ గా సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాడ్ సెడ్ దాట్ ఎస్ వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్ ద టేక్ ఆఫ్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ క్రిమినల్ డిఫమేషన్. క్రిమినల్ డిఫమేషన్ ని కంప్లీట్ గా మనం క్లోజ్ చేసి సివిల్ గా మార్చాల్సిన అవసరం ఉంది అని సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ స్టేటెడ్. దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద న్యూస్. సో భారతీయ న్యాయ సంహితలోకి వచ్చేసరికి వీ హ్యావ్ ఇట్ ఈస్ కోడిఫైడ్ యాజ్ సెక్షన్ 356 అండర్ క్రిమినల్ డిఫమేషన్. Fine. We have arguments in advantages also. Like we have advantages. Yes, it is very sensible. It will protect the dignity and severity పెరుగుతుంది కాబట్టి చాలా malicious కేస్ ని అవి అవాయిడ్ చేస్తుంది, అకౌంటబిలిటీ అనేది పెరుగుతుంది. అండ్ వీ హ్యావ్ సమ్ కాన్స్ ఆల్సో. సమ్ ఇన్నోసెన్స్ లోపల చాలా కేసెస్ ఫైల్ చేయబడ్డాయి అండ్ మిస్యూజ్ కూడా పర్సంటేజ్ ఈస్ మోర్. ఓకే, దాట్స్ వై ద సుప్రీం కోర్ట్ వాంటెడ్ ఇట్ టు decriminalize the defamation. This is about the article. We are moving to the next topic. Our next topic is grant before polls. Bihar women get 10,000 ahead of elections. We all know that almost in every week we are discussing about Bihar Legislative Assembly elections. So what happened in Bihar is they initiated one scheme, Mukhyamantri Mahila Rozgar Yojana. Part of that scheme, 75 lakh women got 10,000 rupees deposit as a direct transfer beneficiaries. అంటే 10,000 డైరెక్ట్ గా వాళ్ళ అకౌంట్స్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయబడ్డారు. 75 lakhs women కి అక్కడ ఈ స్కీమ్ కింద. సో వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇట్ విల్ నో.
first, and then we'll discuss about Model Code of Conduct. Okay, coming to target group, every woman 18 years నుంచి 16 years లోపల ఉన్న ప్రతి మహిళకి ఒక కుటుంబం నుంచి ఒక్కరికి వాళ్ళు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ బ్రాకెట్ లోపల ఉంటే ప్రతి ఒక్కరికి 10,000 డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా వాళ్ళ అకౌంట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ ఏ 4 stages ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ దిస్ స్కీమ్. అయితే ఫస్ట్ స్టేజ్ వచ్చేసరికి 10,000 వాళ్ళు డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది డీబీటీ ద్వారా చేశారు. అయితే తర్వాత అసిస్టెంట్ కెన్ బి అప్ టు 2 lakh రూపీస్ త్రూ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ నుంచి. వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ ఎట్లుంది అండ్ వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి 2 lakhs వరకు విడతలుగా రిలీజ్ చేస్తారన్నమాట. అండ్ వాళ్ళు ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అది అగ్రికల్చర్ కావచ్చు, లేదు టైలరింగ్ కావచ్చు, వాళ్ళ స్మాల్ ఫార్మ్స్ ఎక్స్పాన్షన్ కావచ్చు, అన్నిటి లోపలికి లైక్ హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్, యానిమల్ హస్బెండరీ అన్నిటి లోపల వాళ్ళు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దెర్ ఈస్ ఎ స్కోప్. అంతేకాకుండా సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ నుంచి వాళ్ళకి అసిస్టెన్స్ అండ్ ట్రైనింగ్ కూడా వాళ్ళకి అందిస్తారు. దిస్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ముఖ్యమంత్రి మహిళా రోజ్గార్ యోజన. The doubt comes as we are speaking about Bihar Legislative Assembly elections are ahead. We have a model code of conduct. So doubt ఏమని వస్తుందంటే మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఉంటుంది కదా, దానికి మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ బ్రేక్ చేసినట్టు కాదా ఇప్పుడు మనం ఫండ్ రిలీజ్ చేస్తే, అది కూడా డీబీటీ నుంచి ఇంతమందిని మనం టార్గెట్ చేస్తే అనేది క్వశ్చన్. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ అనేది అనౌన్స్మెంట్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ నుంచి ఎండ్ ఆఫ్ ద ఎలక్షన్స్ అంటే రిజల్ట్స్ ఏ రోజుకి అయితే డిక్లేర్ చేస్తారో అప్పటి వరకు విల్ బీ హ్యావింగ్ మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్. ఆ మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ లో ఏంటంటే ఎస్పెషల్లీ రూలింగ్ పార్టీ ఏ కొత్త స్కీమ్ కూడా ఇనిషియేట్ చేయొద్దు, తర్వాత ఫ్రీబీస్ అనౌన్స్ చేయొద్దు, లేదు న్యూ ప్రాజెక్ట్స్ కి శంకుస్థాపనలు చేయొద్దు, ప్రాజెక్ట్స్ ఇనిషియేట్ చేయొద్దు. సో ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయంటే ఓట్ బ్యాంక్ ని డైవర్ట్ చేస్తాయి. కాబట్టి దీస్ ఆల్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్. అయితే బీహార్ ఎలక్షన్స్ కి వచ్చేసరికి ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ అనేది జరుగుతుంది. ఏది ఓటో పోల్స్ కోసం. అది ఎప్పుడు అయిపోతుంది? సెప్టెంబర్ ఎండింగ్ అంటే సెప్టెంబర్ 30 రోజు అది కంప్లీట్ అవుతుంది. అక్టోబర్ లోపల దెర్ ఈస్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ అనౌన్సింగ్ ద ఎలక్షన్స్. సో స్టిల్ ద మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ అనేది స్టార్ట్ కాలేదు. సో ఇప్పుడు ఈ ఫ్రీబీ అనౌన్స్ చేయడం కానీ, అది డిస్బర్స్ చేయడం కానీ, ఇంత అమౌంట్ అంటే ఇట్స్ ఎ హ్యూజ్ అమౌంట్. 75 lakh ఉమెన్ అంటే ఇట్ ఈస్ 7,500 crore ఇన్ టోటల్. సో అంత డైరెక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది even though it is something related to elections, but it is not violating the model code of conduct. Clear? So this is about this Mukhyamantri Mahila Rozgar Yojana. We'll go to the next topic is Himachal to submit disaster management report by October 28. So why this is in news? We are witnessing how the climate change is happening in the Himachal Pradesh. It is worsening day by day. So Supreme Court has taken it as Sumoto case and it has asked the guidelines and directives from the Himachal Pradesh government in 4 aspects like disaster management plans, climate change policy and environmental impact and assessments, zoning regulations. So even state has started some policy initiations like strengthening the disaster management system over there and early warning signs set up చేయడం గానీ అండ్ ఫైనాన్షియల్ రిలీఫ్ ప్యాకేజెస్ అనౌన్స్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ ఇట్ స్టార్టెడ్ ఇంప్లిమెంటింగ్. బట్ విల్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ అవర్ నెక్స్ట్ వీక్. వాట్ ఈస్ ద కంప్లీట్ రిపోర్ట్ అండ్ డైరెక్టివ్స్ అండ్ రిజల్ట్, విల్ సీ దిస్. అప్ టు నౌ దట్ హ్యాస్ వాట్ సెటిల్ లిమిట్ అప్ టు October 28th. Next videos will cover what is the result. Hello everyone. As you all know, Civil Services Prime Time is one of its kind initiative where we are teaching the students current affairs related to the particular subject one day at a time. అంటే ఒక వారంలో జరిగిన కరెంట్ అఫైర్స్ అన్ని ఒక సబ్జెక్ట్ కి సంబంధించి మేము ఒక రోజులో చెప్తున్నాం. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ ద రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్. బికాస్ మీరు ప్రతి వీడియో చూసినట్టయితే ఎండ్ లో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ప్రిలిమ్స్ చేస్తున్నాము, అలాగే ఒక క్వశ్చన్ మెయిన్స్ చేస్తాం. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ డైలీ అప్డేట్స్ అట్ 7 o'clock షార్ప్ యాజ్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే బెల్ కూడా క్లిక్ చేయండి సో దట్ 7 o'clock కి మీకు ఇమీడియట్ గా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. We'll go to the next topic. EC launches e-sign feature for addition, deletion and correction of voter names. సో రీసెంట్ గా మనం చూసుకున్నట్టయితే
ఓట్ చోరీ ఫ్యాక్టరీ అని రాహుల్ గాంధీ హస్ ఇనిషియేటెడ్ సమ్ అలిగేషన్స్ ఆన్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఓటర్ రోల్స్. అందులో ద మేజర్ అలిగేషన్ వాస్ ఒకటే వ్యక్తికి 100 డిఫరెంట్ సిమ్ కార్డ్స్ యూజ్ చేసి మల్టిపుల్ బూతింగ్ పోల్స్ లోపల ఎన్రోల్మెంట్ అనేది ఉంది, ఓటర్ ఐడి అనేది ఉంది, ఓటర్ పాసిబిలిటీ అనేది ఉంది అని. సో ఇదంతా అవాయిడ్ చేయడానికి ఈసీ ఒక కొత్త ఫీచర్‌ని తీసుకొచ్చిందనమాట. అంటే ఓటర్ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది సిమ్ కార్డ్ నుంచి కాకుండా థాట్ ఓటర్ ఐడి హాస్ టు బి లింక్డ్ విత్ ఆధార్ కార్డ్. సో ఆ ఫాల్స్ మొబైల్ నంబర్స్ గానీ, ఫాల్స్ ఐడెంటిఫికేషన్స్ గానీ లైక్ అడిషన్‌కి కావచ్చు, డిలీషన్‌కి కావచ్చు, న్యూ అప్లికేషన్‌కి కావచ్చు, లేదు చేంజెస్‌కి కూడా కావచ్చు. దీన్ని ఆధార్ లింక్ మొబైల్ నంబర్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తారు. దిస్ ఫీచర్ ఈస్ కాల్డ్ ఈ-సైన్ ఫీచర్. దీన్ని రీసెంట్‌గా లాంచ్ చేసిందనమాట. ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు సమ్ previous allegations of Rahul Gandhi. So we'll go to the next topic. Our next topic is AI powered governance in rural India. So the Ministry of Panchayat Raj. ఈ స్కీమ్ వచ్చేసరికి the scheme name is సభాసార్. వాట్ ఇస్ ఇట్? సభాసార్. సో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎవరు ఇనిషియేట్ చేస్తున్నారు దీన్ని? మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పంచాయత్ రాజ్. దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ హియర్. ఎవరు ఇనిషియేట్ చేస్తున్నారు ఈ స్కీమ్? మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పంచాయత్ రాజ్. దీని లోపల ఏమేమి ఉన్నాయి? సో ద స్కీమ్ నేమ్ ఇస్ సభాసార్. దీని లోపల చాలా ఉన్నాయి అన్నమాట. లైక్ 5 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అగైన్. సో అవేమేంటి అన్నది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ హై స్పీడ్ కనెక్టివిటీ అనేది ఇస్తారు. దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ భారత్ నెట్. అండ్ స్వమిత్ర. స్వమిత్ర అంటే ఏంటంటే డిజిటల్ ల్యాండ్ మ్యాపింగ్. అది డ్రోన్ సహాయంతో డిజిటల్ మ్యాపింగ్ అనేది చేస్తారు. అండ్ ఈ గ్రామ్ స్వరాజ్. ఈ గ్రామ్ స్వరాజ్ అంటే అకౌంటింగ్ సిస్టమ్. కంప్లీట్‌గా అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ అంతా ఆ టూల్ యూజ్ చేస్తారు. అండ్ నెక్స్ట్ మేరీ పంచాయత్. ఎలాగైతే సిటిజన్స్ మున్సిపాలిటీ యాప్స్ ఉంటాయో సేమ్ సిమిలర్ వే మేరీ పంచాయత్ అనేది సిటిజన్ యాప్ ఫర్ గ్రామ్ పంచాయత్స్. ఫైన్. అండ్ గ్రామ్ మన్చిత్ర వచ్చేసి ద మ్యాపింగ్ ఆఫ్ దట్ విలేజ్. విలేజ్ మ్యాపింగ్ అనేది అది మ్యాప్ అనేది అది ప్రొవైడ్ చేస్తుందన్నమాట. సో ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ లింక్డ్ విత్ భాషిని. భాషిని అంటే వాట్ మల్టీలింగ్యువల్ టూల్. అంటే ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ లాంగ్వేజ్ టు లాంగ్వేజెస్. ఫైన్. పంచాయత్ మీటింగ్స్ అనేది ఏది సెట్ చేస్తది? సభాసార్ లోపల ఉంటది. సో ఒక సమ్మరైజ్డ్ టూల్ అనేది అది తీసుకొచ్చింది. హూ? ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పంచాయత్ రాజ్. This initiative for rural India. Rural, all villages, they are going to implement this. The next topic is Supreme Court to review discrimination against rural women by foreigner tribunals. So first we'll know what are foreigner tribunals. Foreigner tribunals ante it is a quasi judicial bodies. అవి ఏ యాక్ట్ కింద? ఫారినర్స్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1946 కింద రూపొందించబడ్డాయి. అయితే వాటి మేజర్ వర్క్ ఏంటంటే ఇల్లీగల్ మైగ్రెంట్స్ ఉంటారు కదా, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ అస్సాం. దే ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ వేర్? అస్సాం. సో ఇల్లీగల్ మైగ్రెంట్స్ వాళ్ళని ఎలిమినేట్ చేయడానికి ఎన్ఆర్సీ వచ్చింది. ఎన్ఆర్సీ లోపల కూడా చాలా మంది సిటిజన్స్ అనేవాళ్ళు వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకోలేకపోయారు. దే డిడ్ంట్ హ్యావ్ సమ్ డాక్యుమెంటేషన్. సో ఆ కేసెస్ ఏవైతే లెఫ్ట్ ఓవర్ సిటిజన్స్ ఉన్నారో ఒరిజినల్లీ దే బిలాంగ్ టు ఇండియా బట్ దే అనేబుల్ టు ప్రూవ్ ద సిటిజన్షిప్. సో అట్లాంటి వాళ్ళ కేసెస్ ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడానికి ఈ ఫారినర్ ట్రిబ్యునల్స్ అనేవి హెల్ప్ అయినాయి అస్సాం లోపల. స్టిల్ దే వర్క్ ఫర్ దాట్. అయితే ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఉమెన్‌కి డిస్క్రిమినేషన్ జరిగింది ఈ ట్రిబ్యునల్స్ లోపల అన్నది అలిగేషన్. లైక్ వాట్? అవి జెండర్ సెన్సిటివ్ కాదు ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ ప్రొలాంగ్ ప్రొసీజర్స్ ఉండడం వల్ల అవి ఉమెన్ దాన్ని అప్రోచ్ కాలేకపోవడం, అంతవరకు దాన్ని స్ట్రెచ్ పోవడం, దాని ఫెసిలిటీస్ అనేది వీళ్ళు అందుకోలేకపోయిండ్రనమాట. సో ఆ విషయాన్ని ద సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ అగ్రీడ్ నౌ. ఇప్పుడు అగ్రీ చేసి దే వాంట్ టు ఎగ్జామిన్ వెదర్ ద స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ ఆర్ ఫాలోడ్ బై ద ఫారినర్స్ ట్రిబ్యునల్స్ ఫర్ ఉమెన్ ఆర్ నాట్ అన్నది వాళ్ళు ఎగ్జామ్ చేయడానికి సుప్రీం కోర్ట్ అనేది ఒప్పుకుంది. So in this perspective, we need to revise Article 14, Article 15, Article 21 and from DPSP ensure justice and dignity for marginalized people. So ఇవి మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. యాక్ట్స్ విషయానికి వచ్చేస్తే ఫారినర్స్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1946 అండ్ ఎన్ఆర్సీ కూడా. ఎస్, అండ్ ఎన్ఆర్సీ.
exercise is linked to tribunals, caseload and procedural demands. This is important regarding what? Assam. Assam lopala ఇది జరుగుతుంది. And we are going to the next topic. Let us look into our topic of importance, Ladakh protests demand for statehood and autonomy. So, to understand this topic in detail, we have to go back to 2023. Sonam Wangchuk, he is an engineer and climatic activist. So, he was doing hunger strikes and all for statehood of Ladakh, and even he wants to set up this Ladakh in 6th schedule. సో స్టేట్హుడ్ డిమాండ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచి 2023 నుంచి, అండ్ దే వాంట్ టు ప్లేస్ దిస్ లడాక్ ఇన్ ద 6th schedule. ఒకవేళ 6th schedule లో ప్లేస్ చేస్తే ఏంటి అడ్వాంటేజ్? 6th schedule లో ఏవేవి ప్లేస్ చేసి ఉన్నాయి? నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి 6th schedule లో ఉన్నాయి. 6th schedule ఏం చేస్తుంది అంటే ట్రైబల్ రైట్స్ ని, ట్రైబల్ అటానమీని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. వాళ్ళ కల్చర్ కావచ్చు, వాళ్ళ రైట్స్ కావచ్చు, వాళ్ళ హెరిటేజ్ కావచ్చు, అన్నిటినీ ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో లడాక్ ని కూడా ట్రైబల్ అటానమీని గుర్తించడానికి 6th schedule లో ప్లేస్ చేయండి. అండ్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ స్టేటస్ ఏంటి లడాక్ ది? యూటీ, ఇట్ ఈస్ ఎ యూనియన్ టెరిటరీ. సో దానికి స్టేట్హుడ్ ఇవ్వండి అన్నది డిమాండ్. సో ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ గోయింగ్ వెల్ ఓన్లీ, సమ్ పీస్ఫుల్ ప్రొటెస్ట్ అండ్ ఆల్. కాకపోతే ఆన్ September 24th, 2025 ఏం జరిగిందంటే వయలెన్స్ అనేది జరిగింది. సో ఇమీడియట్లీ ఏమైపోయింది? కర్ఫ్యూ విధించడం జరిగింది. అండ్ ఎవరైతే సోనం వాంగ్చుక్ యాక్టివిస్ట్ ఉన్నారో ఆయనని NSA యాక్ట్ కింద అరెస్ట్ చేసి జోధ్పూర్ జైలుకి పంపించారు. సో ఇట్ టర్న్ సమ్వాట్ సీరియస్ అండ్ హీ హ్యాస్ అన్ NGO. ఆ NGO కూడా FCRA రైట్స్ అనేవి క్యాన్సిల్ చేశారు. ఇన్ దిస్ పర్స్పెక్టివ్ విల్ లుక్ ఇన్ టు ద ఇష్యూ. What is 6th schedule we have discussed, what are the articles related to it, and what is the constitutional provisions, we'll see, we'll have a glance. So first thing, the demand is statehood to the Ladakh and 6th schedule status. Ivi rendu they are demanding. And so separate public commission కావాలి వాళ్ళకి. they are demanding local jobs కోసము, prevention of cultural and environmental identity, safeguard కోసము they are protesting. The acts related to it, first Jammu and Kashmir Reorganization Act of 2019, అంటే that is nothing but what? Abrogation of Article 370. సో అప్పుడు ఏమైంది? జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ 2019 వల్ల జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అండ్ లడాక్ సపరేట్ యూటీస్ గా మారినాయి ఇన్ 2019. అండ్ 6th schedule ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ ప్రొటెక్ట్ ద ట్రైబల్ రైట్స్. అదే స్టేటస్ దే వాంటెడ్ ఫర్ లడాక్. సేమ్ నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్స్ లాగా ఈవెన్ రిక్వెస్టెడ్ ఫర్ లడాక్. అండ్ we need to know what is National Security Act of 1980. So the Wangchuk was arrested under this. And next, articles related to, what are the articles, constitutional articles related to it? First one is Article 244. So 6th schedule లో ఏముంటాయి? ట్రైబల్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నాం అంటున్నాం. సో ఆ ప్రొటెక్షన్ ఎట్లా చేస్తారు అంటే they'll declare ADC, అటానమస్ డిస్ట్రిక్ట్ కౌన్సిల్ లాగా డిక్లేర్ చేస్తారు. సో ఆ ప్రొవిజన్స్ అనేవి they'll be placed in 6th schedule. ఆ అటానమస్ డిస్ట్రిక్ట్ కౌన్సిల్స్ ఆ ప్రొవిజన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఆర్టికల్ 244 లో ఉన్నాయి. కమింగ్ టు ఆర్టికల్ 239, గవర్నెన్స్ ఇన్ యూనియన్ టెరిటరీ. ఇప్పుడు లడాక్ ఏ స్టేటస్ లో ఉంది? యూనియన్ టెరిటరీగా ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఆర్టికల్ 239 అండ్ ఆర్టికల్ 19 and 21. So right to protest, yes, they have a right to protest and life, liberty, protection because they have arrested while protesting. So these are important from this article. We'll see all the previous year questions related to these articles one by one. So coming to the first question, this question came in 2015 UPSC Prelims. The provision in 5th schedule and 6th schedule in the Constitution of India are made in order to what? Protect tribal interest. Okay, so what is this? First one is the answer. Determine the boundaries between the states? No. Determine the powers, authority and responsibilities of panchayats? No. Protect the interest of all the border states? There's nothing like that. Okay, so these all are wrong. The answer is A. We're moving to the next question. The second question, this came in 2019 UPSC Prelims. Under which schedule of the Constitution of India
can the transfer of tribal land to private parties? Okay, second question is, it came in 2019 UPSC Prelims. Under which schedule of the Constitution of India can the transfer of tribal land to a private parties for mining be declared null and void? This is in 5th schedule. So, the answer is B. So, the third question is, it came in 2020 UPSC Prelims. The 6th schedule of the Indian Constitution provides for the administration of tribal areas in which states? It's Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. So, the answer is E. Nagaland, Manipur, Arunachal Pradesh, Mizoram, Assam. This is not the answer. And this is also not the answer. Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh. This is also not the answer. Coming to the next question. It came in 2019 UPSC. The Model Code of Conduct is enforced by. So, Model Code of Conduct can be enforced by whom? The Election Commission of India. Not by the President of India, not by the Prime Minister, not by the Supreme Court of India. So, the answer is Election Commission of India. Coming to the 5th question, it came in 2023 Prelims. Which of the following statements with regard to the Model Code of Conduct are correct? It is like rule book for political parties and leaders during the elections in India. Yes, this is true. Coming to the second option, during the period of election silence, under the Model Code of Conduct, campaigning is prohibited. Yes, this is also true. Campaigning is prohibited when election silence is declared. That is mean no campaigning. Campaigning has ended. Fine. So the answer is both A and B. Coming to the mains question, it came in 2020. The question is, discuss the constitutional provisions and challenges involved in safeguarding the rights of scheduled tribes through 6th schedule of Indian Constitution. The keyword here is discuss. So the construction of the question, I'll tell you. The introduction has to be what is 6th schedule and what are elements of it you need to address in introduction. Coming to the body, you have to divide it into two. First, we'll talk about what are the constitutional provisions, including like legislative relationships and financial autonomy, like executive autonomy. What are those elements we need to discuss, like legislative, executive, judicial, and financial autonomy by 6th schedule. And next, what you need to discuss is what are the challenges, like geographical coverage, administrative overlaps, resource restraints, and political interference. You need to discuss all those points. And then you go to the conclusion that how 6th schedule is strengthening ADCs. Fine. Autonomous district councils. So, how they are strengthening, you need to strongly write in the conclusion. So, this is the way you address the question. We are looking forward for your answers. Please send your answers to response@civiccentre.in. Hope this video is helpful to you. Once again, wish you happy and prosperous Vijayadashami. Thanks for watching. CivicCentre IAS is offering Telangana Group 1 Prelims cum Mains classes as well as Andhra Pradesh Group 1 Prelims cum Mains classes in English medium for a period of 8 to 10 months. This also covers the complete NCERT textbooks and statewide textbooks. So, what are you waiting for? Learn through reverse engineering technique today. Admissions are in progress. Join now. Visit our website. Thank you.